Today's verb is shoh, meaning to see. We will conjugate it in the present and future tense and use it in some examples. Let's get started. In the present tense, I see, unë shoh, I see. Ti sheh, you see. Ai, ajo sheh, he, she sees. Ne shohim, we see. Ju shihni, you see. Ata or ato shohin, they see. For example, unë shoh diellin, I see the sun. Unë shoh diellin. A e sheh makinën? Do you see the car? A e sheh makinën? Ata shohin zogj në park. They see birds in the park. Ata shohin zogj në park. In the future tense, I will see. Unë do të shoh, I will see. Ti do të shohësh, you will see. Ai, ajo do të shoh, he or she will see. Ne do të shohim, we will see. Ju do të shihni, you will see. Ata or ato do të shohin, they will see. For example, unë do të shoh një film, I will see a movie. Unë do të shoh një film. Ti do të shohësh një koncert, you will see a concert. Ti do të shohësh një koncert. Ai do të shoh miqtë e tij, he will see his friends. Ai do të shoh miqtë e tij. A practice paragraph using the verb in both tenses. Unë shoh një film interesant në televizor. I see an interesting movie on the TV. Nga dritarja, shoh fëmijët që luajnë në park. From the window, I see children playing in the park. Nesër do të shoh një shfaqje në teatr me shokët e mi. Tomorrow, I will see a play at the theater with my friends. Jam I sigurt se do të shohim gjëra të bukura dhe do të kalojmë mirë. I am sure we will see beautiful things and have a good time. One more time in Albanian. Unë shoh një film interesant në televizor. Nga dritarja, shoh fëmijët që luajnë në park. Nesër do të shoh një shfaqje në teatr me shokët e mi. Jam I sigurt se do të shohim gjëra të bukura dhe do të kalojmë mirë. A vocabulary list from today's examples. Diell, sun. Diell. Makin, car. Makin. Zog, bird. Zog. Zogj, birds. Zogj. Miq, friends. Miq. Dritare, window. Dritare. Fëmijë, children. Fëmijë. Luajn, they play. Luajn. Shfaqje, a play. Shfaqje. I sigurt, sure. I sigurt. And that's how we use the verb shoh in both the present and future tense. Practice these conjugations and make sure to write some sentences in the comments below for your practice. If you're serious about becoming fluent in Albanian, you can contact me at shqipify@gmail.com for private lessons. Don't forget to like, subscribe, and click the bell so you never miss a new lesson from Shqipify.